Die Verge TS Pro seit das Aufregen Potenzial von Elektromotorrädern und Biotet Erstklassig, Leistung zu einem Einstiegspreis von $29.900. Entwickelt für Diagenogen, die Exzellenz Verlangen, verfügt SAE über Beeindruckend 1 Newtonmeter Drehmoment und Beschleunigkeit in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 60 miles per hour. Was ein Berachgens Fahrerlebnis Biotet. Der innovative integriert Radmotor definiert nicht nur das Motorraddesign neu, sondern steigert auch die Effizienz und macht es zu mehr als nur einem Bike. Die Verge TS Pro bietet sofortige Geschwindigkeit und einen Blick in die Zukunft. Mit einer Fahrqualität, die SAE von anderen abhat. Beim Fahren durch die Straßen der Stadt spüren die Fahrer die Straße und das Summen der Elektromotors. Was die perfekt Verschmelzung von Leidenschaft und Technologie, im Herzen dieser außergewöhnlichen Maschine verkörpert. Das NAXEON im Elektromotorrad setzt mit seinen innovativen Funktionen und zukunftsorientierten Design einen neuen Standard für den urbanen Transport. Ausgestattet mit einer zuverlässigen, langlebiggen Taschenzellen semifestiv Batterie und einem leisen, effizienten in ein Motor bietet es soll Leistung als auch Nachhaltigkeit. Das modern, schwebend Instrumentenpanel de IM verfügt über einen 7-Zoll Full-Color Bildschirm. Der die Fahrer vernetzt, waren fortschrittlich Sicherheitsmerkmale wie BSD, Blind Spot Detection, RCC Rear Collision Warning, Kippwarnung in ABS, Anti-Blockiersystem, und TCS Tractionscontrol, für ein sicheres Fahrgefühlsorgen. Ein Autograde-Ladienschluss macht es compatibel mit öffentlichen und privaten Ladestationen. Inspiriert von Kubismus und Minimalismus integriert das futuristisch Design de NAXEON im patentiert lichtbasiert Schnittstellentechnologie. Die das Reisen auf zwei Rädern neu definiert und neue Maßstab in der Kategorie der elektrischen Minibikes setzt. Das Jetpack Aviation Speeder, ein Bomberchens Ingenieurwunder, konnte den Werker revolutionieren als das erste Fliegen Motorrad der Welt. Ausgestattet mit acht kompakten Jetmotoren erreicht es ein Banderkens Verhaltnis, von groß zu Nutzlast und kann trotz eines Eigengewichts von nur 300 Pfund bis zu 600 Pfund Fracht transportieren. Aktuell befindet sich das Fahrzeug in der Testphase und wird voraussichtlich bald die FA-Zertifizierung erhalten. Der Speeder ist mehr als nur ein Konzept. Es handelt sich einen funktionsfähigen Prototypen. Kann mit 60 miles per hour fast 30 Minuten lang fliegen. Während ein unbemannte Militarvariant Geschwindigkeiten von 400 miles per hour in 100 Fuß Höhe erreichen kann, was SAE äußerst widerstandsfähig gegen Beschuss vom Boden macht. Der Speeder kann verbessert werden, zu einem anfänglichen Preis von $381.000, und verspricht Fähigkeiten, die direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen. Das BMW Motorrad Konzept Link definiert die urbane Mobilität neu, indem es Transport mit digitaler Konnektivität in einem bomberchenden, emissionsfreien Motorrad verbindet. Entworfen, den Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft direkt zu werden, integriert der Konzept Link nahtlos die Internetverbindung mit den Bedürfnissen des städtischen Zweiradverkehrs. Dieses innovative Fahrzeug dient nicht nur als Effizienz-Transportmittel, sondern auch als Kommunikationsgerät, das die Mobilitätsbedürfnisse der Fahrer in den Vordergrund stellt. Es übertrifft die traditionellen Normen in Design und Technologie und überbrückt die digital und analoge Welt. Wodurch die urbane Mobilität in ein einzigartig erleuchtendes und angenehmes Erlebnis verwandelt wird. Das Nutzen und Digitalisierung gleichermaßen verkörpert. Rewaco Trikes sind bekannt für ihr innovatives Design und hochwertige Ingenieurskunst, die ein einzigartiges Fahrerlebnis bieten, das Stil und Leistung vereint.
Nach 30 Jahren der Perfektionierung der Dreirad-Designs für Rewaco Modell wie den PUR3 GT und die RF1 GT an. Die schlank Ästhetik mit sportlichem Handling kombinieren und die mit einer Vielzahl von Ausstattungsoptionen angepasst werden können. Der RF1 ST erhaltlichen zwei und die Dreisitzer Konfigurationen. Bietet ausreichend Storm für zusätzliche Praktikabilität. Angetrieben von einem robusten 1,5-Liter Reihen 4-Zylinder Motor mit einer Leistung von 110 bis 177 PS. Bieten dies Trikes beeindruckend Fahrleistungen. Die Preise für Rewaco Trikes beginnen bei etwa $39.213. Für Basismodell und erreichen bis zu $49.400. Für Premium Modell, wie den PUR3 GT, was das Engagement der Mark für Überlegung Qualität und die Handwerkskunst widerspiegelt. Der Quadro 4, ein revolutionäres Wunder der persönlichen Mobilität, ist der weltweit erste vierrädrige Kippbare Roller, der von einem 346 Cubic Centimeters großen, 30 PS starken Einzylinder Motor angetrieben wird und die ein sanftes, kraftvolles Fahrgefühl bietet. Jed's Rad ist mit einer eigenen Scheibenbremse ausgestattet. Die Überlegung Bremskraft und die Kontrolle bietet. Während ein Doppelriemenantrieb zu den Hinterrädern die Vielseitigkeit erhöht und es ermöglicht, in mit einem Motorrad oder Autoführerski zu fahren. Das Harris-Ragen hydraulisch Neigungssystem bietet unvergleichlichen Grip und die Stabilität, was in Soll für statische Pendelfahrten als auch für entspannte Ausflüge ideal macht. Trotz eines Gewichts von 281 Kilograms bleibt der Quadro 4 agil. Geschwindigkeiten von über 80 Miles per Hour und die Meister Mihilos den Stadtverkehr sowie Autobahnfahrten. Mehr als nur ein Fortbewegungsmittel ist der Quadro, für ein mutiges Statement für Innovation und die Freiheit. Das Leistung, Stabilität und die einzigartigen Stil in einer außergewöhnlichen Fahrt vereint. Das WMC250EV Elektromotorrad von White Motorcycle Concepts ist ein technisches Wunderwerk, das die aerodynamische Effizienz und die Leistung neu definiert. Mit einem einzigartigen Venturi-Tunnel, der durch die mit dem Motorrads verläuft, reduziert die WMC250EV den Luftwiderstand beeindruckend 69% im Vergleich zu hochklassigen Motorrädern. Was soll die Geschwindigkeit als auch die Effizienz verbessert? Dieses innovative Design steigert nicht nur die Leistung, sondern verdoppelt auch die Reichweite pro Leidinheit im Vergleich zu aktuellen Marktalternativen. Unterstützt von führenden Unternehmen der Branche und die teilweise finanziert, durch einen Zuschuss von 2,5 Millionen von der Niche Vehicle Network, profitiert die WMC250EV von modernsten Fortschritten in der Batterietechnologie, der computerbasierten Stromungsmechanik und die leichten Verbundwerkstoffen. Was sie zu einem Machbarkeitsnachweis mit dem Potenzial macht, die Elektromotorradindustrie zu revolutionieren. Die BMW Alpha, ein Beeindruckendes Custom Motorrad, das war in Utah in Sassagen Maschinenbauer und die Konstrukteur Mark Atkinson, in Zusammenarbeit mit dem türkischen Industriedesigner Mehmet Doruk Erdem gefertigt wird, ist ein Meisterwerk, das Kunstfertigkeit mit Leistung verbindet. Inspiriert von der aerodynamischen Form von weißen Haien und der rohen Energie von Saltflatrassern, verfügt die Alpha über ein stromlinienformig, schlank Frontpartie mit dem ikonischen Nierenkullergrill von BMW, was eine anspruchsvolle Anziehungskraft verleiht. Weit davon entfernt, nur ein Konzept zu sein, ist die Alpha eine funktionsfähige Maschine, die sorgfältig entworfen wird, die Möglichkeiten zu demonstrieren, Fantasy mit technischem, Know-how zu kombinieren und die Lücke zwischen digitalem Design und die mechanischer Fertigung in einer auffälligen Aussicht von Form und die Funktion zu überbrücken. Der Knight M1 PS ist ein leistungsstarker elektrischer Chopper, der dafür konzipiert wird, Jets Terrain mit seinem robusten 4.000 Watt Motor und der Samsung Batterie zu bewältigen und dabei still und die Leistung für ein Aufregens Fahrerlebnis zu vereinen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Miles per Hour und einer Reichweite von bis
Zu 88 Malen ermöglicht der M1 PS. On Leistungsbussen lang Strecken zurückzulegen. Sein Schlanks Design umfasst ein integriertes Lichtsystem mit Fernlicht, Abblendlicht, Bremslicht und Blinker, was soll die Sichtbarkeit als auch die Sicherheit erhöht. Ausgestattet mit hydraulischen Scheibenbremsen für Zuverlässige Bremskraft und einer einstellbaren Vollfederung, für ein sanft Fahrt auf unebenen Straßen bietet die M1 PS zudem einen extra breiten Airbag-Sitz, für zusätzlichen Komfort auf langen Fahrten. Gebaut mit einem strapazierfähigen Staurahmen und dicken, schlaglosen Reifen ist dieser langweilig, aber agile elektrisch Chopper bereit für Stadtfahrten oder anspruchsvolle Trails und bietet ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Der Johammer J1, ein innovatives Elektromotorrad. Das 2014 von Johammer Mobility US Badlienfelden in Österreich vorgestellt wird, zeichnet sich als futuristischer Elektrocruiser mit fortschrittlicher Energietechnologie aus angetrieben von einem 11 Kilowatt Synchronmotor verfügt über ein einzigartig Lenkrad mit 2 Armen. Und sein hochmodernes Batteriemodell kann in nur 90 Minuten auf 80% aufgeladen werden. Mit einem Gewicht von 178 Kilograms und einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km per Hour bietet die 12,7 Kilowatt-Hour große Batteriekapazität, ein Reichweite von 150 bis 200 km. Über die technischen Spezifikationen hinaus wird der Johammer J1 durch sein unkonventionelles Design und die beeindruckende Fahrqualität definiert, die ein einzigartiges und raffiniertes elektrisches Cruiser-Erlebnis bietet.